Hello everyone, Assalamualaikum. It's me Warida from my channel and welcome to my channel. I really hope you guys are doing well. So, today I'm going to be showing you how you can draw your unplucked eyebrows and make it look more vibrant than your actual eyebrows. For that, be with me and without any further ado, let's get jump into the video. So guys, you can see how messy, unplucked, unsmooth, semi-eyebrow looks without plucking and shaving for up to 15 to 16 days. Now what I'm gonna do is, I'm gonna follow the actual signs of eyebrow. I'll be brushing my eyebrows upwards. And then I'm gonna be placing my brush on the edge of my nose. This time the brush will be on a straight line. After marking a line, I'll be move on to 45-degree angle which is through the pupil of my eye. It will basically help me to find where the actual arc of my eyebrow is. Then I'll angle the brush and measure my outer area. This time I'm brushing my eyebrows downstairs. For the reference, আমি কিন্তু পিকচার দিয়ে দিয়েছি, so you guys can check যে কিভাবে জিনিসটা ওয়ার্ক করতেছে, right? Keep one thing in mind, একসাথে অনেকগুলো প্রোডাক্ট নেওয়া যাবে না, because it will look patchy. It will look very much patchy and it will never look good on your eyebrow. So after brushing all the products with my spoolie, I'm just filling the sparse area of my eyebrows. আইব্রো প্রমেটে আমি আর একবার আমার ব্রাশটাকে ডিপ করছি, তারপর হচ্ছে আমি আমার স্পার্স এরিয়াগুলো ফিল করে দিছি। আমি আর একটু প্রোডাক্ট নেই, দেন আমি স্পুলি দিয়ে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। অ্যান্ড ওয়ান থিং, ট্রাই টু চুজ আ কনসিলার দ্যাট ইজ ক্লোজ টু ইয়োর স্কিন টোন। এতে হবে কি, আমাদের যত স্পার্স আইব্রোসগুলো আছে, প্লাস হচ্ছে যেই হেয়ারগুলো আমরা পমেট দিয়ে ফিল করি নাই, ওগুলা জাস্ট কনসিলার দিয়ে ঢেকে যাবে, হাইড হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু চুজ আ কনসিলার দ্যাট ইজ ক্লোজ টু আওয়ার স্কিন টোন। You can make it more dramatic using a popping concealer or a highlighting shade of concealer, but I'm not gonna do it because আমার eyebrow আরও প্যাচি হয়ে যাবে and আমার ওই জায়গাটা প্রচুর ড্রাই, খুবই বাজে দেখা যাবে, দ্যাটস ওয়াই। সো ইয়া, অ্যান্ড ওয়ান ডিসক্লেমার গাইস, আই নো আমার থেকে অনেক বেটার পারসনস আছে যারা অনেক সুন্দর করে আইব্রো করতে পারে, বাট আমি এভাবেই করি অ্যান্ড দিস ইজ হাউ আই লাইক ইট। সো আই হোপ ইউ গাইজ অলসো লাইকড ইট। ইফ ইউ ডিড, ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, লাইক মাই ভিডিওস, শেয়ার দিস উইথ ইউর লাভড ওয়ান্স, অ্যান্ড pray for me, help me to grow. I'll see you on my next brand new video. Till then, Allah Hafiz, take care, drink a loads of water, stay home, stay safe. Bye bye. And one more thing, please pardon my audio video mismatches. Please, please, please. Allah Hafiz.